So now I would like to call Deshwinder Palji, who is the founder member of International Bahujan Organization. He's been around almost 4 decades and doing the community service for a long time. When I came from India, I never speak on the podium. I watch him when we were going to the Gurdwara, Pittsburgh. That's how I was admired from him. That's how I start talking and I just start following Baba Sahib. Unfortunately, one of the bad thing happened to us when we were in India. We never got a chance to study Baba Sahib, work on his mission. But since we are in United States, almost pretty much, for the last more than 25 years, we are continue working on this mission and we will continue working on this mission until we have our life. So now I would like to call Deshwinder Palji. Palji, come on the stage and share his thought and give tribute to Baba Sahib. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat, Dhan Gurdev, Namo Buddha. Manoj brother, thank you. Thank you for the kind words. Baba Sahib Ambedkar. Baba Sahib Ambedkar, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ Mahaparinirvan Diwas 67th Parinirvan Diwas ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਧੀਸਤਵ ਮਹਾਮਾਨਵ ਮਹਾਨ a great person, he left us. But we are happy also because this gives a chance to all of us to say a few words in the praise, in the remembrance of our great Baba Sahib Ambedkar. As we all know, the words, they give power. Words make history. As a student of history, I would like to go back to the life and struggles of Baba Sahib Ambedkar ji. Baba Sahib Ambedkar, first, why is so great? You guys all know it. Baba Sahib's name is all over the world. There's not even a political party in India who doesn't worship, who doesn't take teachings from Baba Sahib Ambedkar. They use his name. Why? Do we ever think? Ever thought? Yes, Baba Sahib Ambedkar. India got its independence 1947. And the question came, who's going to make the constitution? And Baba Sahib Ambedkar rose because he was the most intelligent, educated person during that time in India. So he was selected chairman of the Constitutional Assembly. Those people who say Baba Sahib Ambedkar didn't write the Constitution, I'd like to clear that right now. In the assembly person, there were 7 people selected, and one of the person who was the member of that committee, he came out after November 26, 1949, when Baba Sahib Ambedkar presented the constitution to the lawmakers, to the manager, to the Nehru and his cabinet. And the guy came over, he said, there were 7 members. 1 member got sick. 2 people lived away from Delhi. 1 person resigned, and 1 person moved abroad, and the 6th one, he never showed up. So who was left alone over there? Baba Sahib Ambedkar. That's why Baba Sahib Ambedkar is great. Baba Sahib Ambedkar, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ April 14th, 1891, Mahushauni, Maharashtra. He was born, his dad was Subedar Major Ramji Ambedkar or Mata Pima Ram Ambedkar. Baba Sahib Ambedkar, during that time, he got chance to get education because his dad was a Subedar in the army. Because those Mahars, they have shown their power during the Pima Koregaon, 1801. 1801, those Mahars fought. That time's Manubad, Brahmanism, they fought them. They went to the village and asked them, the head of the Brahman community, like, you need to give us some equality. We need to form a brotherhood over here. But those guys said no. So there were only few Mahars. They defeated the big army of Brahman. And that's why Baba Sahib Ambedkar, all his life, he visited Pima Koregaon. Let's remember that. I'm talking about history. We all should remember Pima Koregaon. So Baba Sahib Ambedkar, he was 6 years old. He got chance to go get education. His mom told him, it's going to be tough. It's not going to be easy in the school. A child, a 6-year-old who has to take his own, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਘਰੋਂ ਤੱਪੜ, he has to carry his own tappad or sit outside the classroom to get the education. Just think about that. We never got that chance. Because why? Because of the sacrifice of Baba Sahib Ambedkar, we were given chance to sit together with everybody and get some education. But Baba Sahib Ambedkar, like Dr. Khan Sahib said, he was not allowed to touch the tap to drink water. He has to wait for a peon to be all day to drink water. Just imagine, he was bullied by his own, all his students. He has to sit and eat and look at the wall. But Baba Sahib Ambedkar never gave up. He was very determined. From the childhood, he was determined to do something. And we all know what he did when he grew up. Baba Sahib Ambedkar in 1913, he did his matriculation from Elphinstone High School and merit base of first untouchable. Let me clear, there are 4 varnas in this world: Brahman, Vaishya, Kshatriya and Shudra. And there's a 5th word. Nobody talks about them. That's the untouchables. You know why they were untouchables? If you read Baba Sahib Ambedkar, the Revolution and Counter-Revolution, the book that we were brought, they made us untouchables because we were the Buddhists. In the 6th century, when they have taken control of everything, and all the Buddhism who fought for their rights, and they were eliminated from India. They went all over the world, and you guys all know that. Even the 8th century, that Muslims came to India, Brahmins still, Kshatriya, they were still a part of their regime, but none of the Bodhis. Because Bodhist states were strong. They got killed. They were beheaded. There were awards on their names that if there's any Buddhist alive in this country, he will be given so much money for his head. So that's why, if you read Baba Sahib Ambedkar, he says that in the book. There is Indians called nothing but fight between Brahmanism and Buddhism. Problem is, Buddhism. Or let me go back, 1913, Baba Sahib did his matriculation. After that, he got a chance to go to abroad with a scholarship with the help of Maharaj Baroda. In 1915 and 16, he came to Columbia University in USA. Columbia University, USA, he did his 2 masters
PhD. During that, he also was a student of Lord Thomas in Oxford University in London. That was Baba Sahib Ambedkar. He came to study. He has to get money from his wife, Mata Ramabai. You know who was doing? She sold the cow dung. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗੋਹਾ ਪੱਥ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. She used to sell that cow dung and save money and send to Baba Sahib Ambedkar. Baba Sahib Ambedkar, he studied 16-18 hours. He was like ਇੱਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ education. That is why Baba Sahib became great. Baba Sahib, why is he so great? Because if you look in the entire world, Baba Sahib's statues are established all over the world. Nobody else's. And especially in the education, libraries, colleges. Baba Sahib Ambedkar ਮਹਾਨ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਆ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਆ. You guys all know this. The greatest Indian ever. 10 years ago there was in the couple televisions of India, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ. They got the survey. Who's the greatest Indian ever to live? There were 20 million people voted. 20 million people voted. You know who was number one? Baba Sahib Ambedkar. That's why he's great. That's why Baba Sahib Ambedkar is great. So, talk about education, 1960-70. Baba Sahib Ambedkar, he has to come back home because he has a pact with the governor of the Baroda that because he got the scholarship, so he has to come back to work for him. So Baroda ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਤਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਸਹਿਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹਾਵ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ. ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ. ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਾਂ, ਪਾਰਸੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ he belonged to a untouchable class, they kicked him at night from the room. That was the day Baba Sahib Ambedkar, he took all his books, he went to railway station and he cried over there. He said that he was thinking, I'm the most educated person and I'm getting treated like this. So he said the caste doesn't exist only Hindus only, but it exists in Christians and Muslims also. Baba Sahib Ambedkar ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ. ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. 1918 ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
जो पढ़े लिखे शाहू छत्रपति महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ 1918 ਸਾਊਥਬੋਰੋ ਕਮੇਟੀ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਗਿਵ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ शाहू छत्रपति महाराज said told Baba Sahib Ambedkar, you also give a letter to the British government Southwest Committee, so get your rights. In the meantime, there was also a OBC class, Paskar Rao Azad. उस वेले वो MA और उन्होंने लॉ की डिग्री भी की हुई सी और BC सी. बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्टां दे लीडर बाबा साहब अंबेडकर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਦਿਓ और भास्कर राजा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗੋ. That was the first time 1918. और ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਊਥਬੋਰੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, they accepted the application. They wanted to talk to him because before 1918 there was BPC, Brahman Penal Code. इंडिया में वही लागू किया सी. Brahman Penal Code, according to that, Brahman can do anything. He can murder somebody, he will not be punished. But 1980 there became IPC, Indian Penal Code. Indian Penal Code, British government brought the Indian Penal Code so everybody can have equal justice at least. So that was the day. Scenario अखरां विच दिन रखना चाहे 1918. जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर was sitting on one chair and Brahman was sitting on one chair and British government representatives were sitting on one chair. That was the day Baba Sahib Ambedkar. That was the miracle for all in all our lives. 1918. After that, you guys all know that was the day British government promised, Southborough Committee promised that we will send a delegation after 10 years. Every 10 years we'll go and survey what's going on in India, who lives there. Because Baba Sahib Ambedkar told them, there is a class, this is the 5th class, untouchables, who are not being recognized as a human being in this country. They don't have no rights. Nobody represents them. So when the Southborough Committee said, we don't know that this was happening in India. So they accepted that after 10 years we will come to India, we'll send out a commission, he will look what's going on in India. In the meantime, Baba Sahib Ambedkar has himself devoted his entire life for the struggle, for the betterment, for the untouchables. 1920, that was another important date, 1920. That was the day Shahu Chhatrapati Maharaj said, he invited all his people, more than 70,000 people he collected together, and he announced that I have found a savior. I have found a savior of the untouchables and the OBCs. उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ. 1920 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ OBC ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ OBC ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਔਰ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ half naked person. They have to introduce a half naked person, Gandhi. Because Congress knew Bal Gangadhar Tilakar died, okay, and they brought Gandhi into it, 1920. So that was they formed RSS, 1920, to counter Baba Sahib Ambedkar. In the same time, they also found Shromani Gurudwara Prabandhak Committee in 1920. On this one, Master Tara Singh, they made him the president of the Prabandhak Committee also because उन्होंने पता लग गया सी जे बाबा साहब अंबेडकर एक शेड्यूल्ड कास्ट और OBC दे इंडिया पॉपुलेशन 85% ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੇਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ OBC ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਚ ਸਕਦਾ. Begum Pura Basakda, Begum, yes, we
can establish a regime, casteless, free of discrimination, where everybody gets equal rights. They will have no worry about the food. They will have no worry about their livingness. They will be treated equal. Begumpura. We can do it, but we were unable to do it in Punjab even. That's the land of our gurus. So these are things we must focus on this. Let me talk. Gang Sahib said, we are Americans. Talking about 1776, I'm a student of history. I know 1776, we all know what happened in 1776. United States of America got independence. 1776. और इस देश ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਲੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ we must know his name. His name is Abraham Lincoln. 1776, United States got independence, but 1868, the slavery was abolished in this country. So that was, although Abraham Lincoln, he was murdered after he established slavery law 13th Amendment, and the slavery was abolished, but Abraham Lincoln, he was murdered. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ slavery ਖਤਮ ਹੋਈ, ਪਰ equality or voting rights for the women, they didn't come to this country till 1850. I mean 1950. 1950, a small story of, you guys all know that the state Alabama, Montgomery City, Rosa Park, a woman. ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਹਰਲੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ 5ਵੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਕਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਾਜ ਆਇਆ, ਇਹ 1950 ਦੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿਣਾ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਜੈ ਭੀਮ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਮੀਨਸ ਲਿਬਰਟੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਮੀਨਸ fraternity, jai Bhim means for justice, jai Bhim means equal rights for the woman. We should all know about Hindu code bill. बहुत पर रोज़ा पार्क उस स्टबन हो गई, उन्हें कहा मैं अज मोरे बहना। ड्राइवर ने उन्होंने बड़ा कहा भाई पिछे बैठो, बस रोक दी गई। उस मूवमेंट ने that movement ran 381 days in the United States. None of the black people, they never rode in the public bus service. They have all their own taxis करके 381 दिन संघर्ष चलिया इस कंट्री च। और उसका पार्ट मार्टिन लूथर किंग, we should all know him too. 1950 ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦ ਪੈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ 1920, then 1925, then or talking about Indian Penal Code, ਮਨੁਸਿਪਲਟੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੋਂ ਚਿਰ ਮਨੁਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਹੀ ਬਰਨਡ ਦ ਮਨੁਸਿਮਰਤੀ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਯੋਸ਼? 25 ਦਸੰਬਰ 1927 Baba Sahib Ambedkar burned the Manusmriti. He said, I denied. I am against all this religious
ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਬ, ਮਹਾਰ ਤਲਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ 1928 because like we talked about South Bureau Committee came 1918. So 1928 here comes Simon Commission to India. He was going to review all over the India the conditions of all the Indians. ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਔਰ ਉਧਰ यूपी ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਕ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਮੈਨਸ ਕਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ 1930, 31, 32 we were given a separate electorate ਮਤਲਬ separate elect ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਾ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੱਲਦੇ 1935 ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਪਲੇਸ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਧਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ 8 ਬੰਦੇ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1942 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ 1942 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ 12 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਔਰ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਵ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹਿਮ ਇਨ देयर ਕੈਬਨਿਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ World War II 1942 you guys all know that ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੋਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ was started with Mr. Gandhi. He declared in 1942 karo ja maro, do or die. He declared in 1942 do or die revolution. And that was the time all over India there were so many British people were killed in 1942. ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਾਈਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਏ। 1947 ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 1950 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 1916 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਵਾ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 1935 ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕਦੀ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਕਸ਼ਨ ਮੀਨ ਚੇਂਜ ਨਾਟ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਉਹ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਸਨ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ men are mortal, so is an idea needs propagation as much as plant needs water, otherwise they will both wither and die. So ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਨ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ an educated person without character and humility is a beast. If his education is detrimental to the welfare of the poor and downtrodden, he is a curse to the society. So ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਏ, ਮਨੁਵਾਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਦਲ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਾੜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਰੋਇਓ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣਾ ਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਕਦੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਚਾਹ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਬਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਲਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਚੋ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੈ ਕੀ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਖਿੜਦੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜੰਗਾਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਿਜਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜੰਗਾਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਮਾਈ ਹੋਮਸ ਟੂ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਮਾਈ ਡੈਡ ਐਂਸੈਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਐਂਸੈਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਕੇ ਸਾਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਸਲੂਟ। ज्योतिबा फूले सल्यूट। माता 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 सावित्री राय फूले सल्यूट। माता सावित्री राय फूले, डोंट फॉरगेट माता सावित्री राय फूले भारत दी ਉਹ ਔਰਤ 1860 ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ज्योतिबा फूले ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੂੰ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ੇਖ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਹਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ, ਸਲੂਟ ਮਾਤਾ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਸਲੂਟ ਸਾਧਮਾदेव, ਸਲੂਟ ਪੈਰੀਅਰ, ਸਲੂਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸਲੂਟ ਆਰਕਸ਼ਣ, ਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਲੂਟ ज्योतिबा फूले, सलूट बाबा साहब अंबेडकर, सलूट साहब कांशी राम, सलूट सतगुरु रविदास, सलूट सतगुरु कबीर, सलूट सतगुरु नानक, सलूट अज दे जेड़े मेरे ब्रदर्स सिस्टर साडे सिन्ने मैंबर अज आया, सलूट टू यू, आई रिस्पेक्ट यू फॉर यू हैव गॉट हियर। अज अपने बाबा साहब अंबेडकर दे उन्होंने दे परिनिर्वाण से तुसी अज पहुंचे हो, तुहाडा बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं अपने IBO साडे ASC अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भीम इंटरनेशनल, मनोज जी, राम कुमार जी, तक्षल जी, सारे ही भरावां दा बहुत धन्यवाद। सल्यूट यू फ्रॉम बॉटम माई हार्ट, दीज गाइज आर डूइंग सो मच वर्क। इंटरनेशनल सेंटर बाबा साहब दा दुनिया पर सब तो उच्चा स्टैचू मैरीलैंड विच लाया 2 महीने पहला। कंग्रेचुलेशन टू द टीम। और नाल ही मैं IBO दे नाल 1999 IBO was founded in 1995 और ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਪਾਲ ਚੌਂਕੜੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੈਪ ਫॉर हिम। ਦਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ, ਅਵਤਾਰ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਕਮਲ ਜੀ ਸੁਰੀਲਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘਲਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਬਰਾਨ ਪਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸੁਖਵੀਰ ਹੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੀਰ ਹੀਰ ਜੀ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਧੀ ਸਤਵ महाप्रवाण, why? What is bodhisattva? Bodhisattva, only few words. A person who attains nirvana while he is alive. There was only one person who attained nirvana, moksha, mukti. There was Buddha. So, but Buddha said, I have attained the nirvana, but what I'm going to do with this? I want to make sure ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੋਧੀਸੱਤਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। He is the executive president at Ambedkar
and tortured us. JB. Dear ladies and gentlemen, it's a great pleasure to meet you everyone in the great evening, and my sincere thanks to everyone for giving this opportunity in front of this intellectual crowd to talk about Baba Sahib. Little introduction about me before I start my speech, and it's not lengthy. I will make it short as much as possible. My name is Hayward. I'm coming from Chennai, and I'm an executive president for the movement called Ambedkar People Movement. This is a 47 years old movement which was founded in 1977 by Dr. Y. Balasundaram, who was the ex-Chennai mayor and a legislative member of Tamil Nadu in 1975. And this movement is instrumental in spreading Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar ideology in southern part of India. And still we are fighting for that against the untouchabilities and the equalities and the upliftment of the weaker section. The founder, after his death in 1929, and before that, my father was a senior leader in Ambedkar People Movement, and one night suddenly he passed away in a car accident. So that I had to take this position. I am basically a software engineer. I was living in America from 2003 to 2009, and I was living in Chicago for 4 years, and I was living in Bay Area for 2.5 years. And then I moved back to India. And now I'm working in the company called NVIDIA, probably you guys know. And they are over the artificial intelligence and the graphical part. And I'm working in Bangalore. Still I'm working. And I'm doing my activities for the weaker section, mainly in Tamil Nadu. And the reason is, it's been more than 75 years after the independence. But still, if you ask me, have we achieved the equality? The answer is no. Have we achieved the empowerment? The answer is no. Have we achieved the economically upliftment? Absolutely, the answer is no. So that's the reason I feel definitely not only me, like us, lot many intellectuals should come forward to fight for our rights. That's the whole intention. I've been doing this one along with my regular work. Baba Sahib, this is 67th death anniversary. We are here, and everyone we are saying he is a father of Indian Constitution. Actually, he is a father of Indian Constituency. Apart from that, my always the question is, why are we not calling him as a father of India? Because his horizon is so wider. He have touched the life of everyone in the country of India. In 1935, April 1, in Kolkata, Reserve Bank of India was formed. And Dr. Baba Sahib Ambedkar is the instrumental to form Reserve Bank of India. And his book about the problem of rupees, its problem and the solution, that is a key initiative to form the Reserve Bank of India in India. And I am not saying this statement. The Nobel Prize winner, Amartya Sen, when he got the Nobel Prize, and he mentioned, and I wanted to be thankful to Baba Sahib Ambedkar because he is a father of Indian economics. He is a father of Indian economics. Now, India has reached some definitely good heights, right? Economically, and from educational wise, and from agriculture side, we have made lot many progress and improvements.
And Baba Sahib Ambedkar is the instrumental for all these improvements of India. I will tell you one by one. The second one, the Ambedkar's, Dr. B.R. Ambedkar contribution for, so we everyone talking about, so number one we called father of Indian constituency, right? Second one we are saying he is a father of Indian economics. Now I am going to say he is a father of Indian irrigation system. Because in America we call the Tennessee Water Act that was done long time before. And in India, we don't know how to make use of the water potentially, usefully. Not only for the irrigation, not only for the drinking water. And Ambedkar was instrumental to come up with a hydroelectric power plant. And he is a key person to introduce what is hydroelectric power plant. And he introduced in this hydroelectric power plant in the Hirakud Dam, which is in Mahanadi. And that is a key contribution, and because of that, and 1942 I believe, and the Indian irrigation scheme was developed, and he was the key contributor, and he was instrumental for that one. So why don't we say Dr. Baba Sahib Ambedkar is the father of Indian irrigation? And the third one, in 1952, in 1951, Baba Sahib bringing the Hindu Code Bill in the Parliament, and the Prime Minister Jawaharlal Nehru is favor of that bill, but still he couldn't convince his fellow cabinet ministers in the ministry. The Hindu Code Bill speaks about all the rights for the women, especially in the Brahmin community. Because the depression for the women in the Brahmin community is worse than what is the depression we are facing in this community. He wanted to give the rights for the women, and he wanted to give the rights in their property, father's property. But all the people in this parliament, including Patel, everyone is against that bill, and they are not ready to pass this bill in the parliament. So that's the reason he threw his position as a law minister and he came out. So he is the first Indian who was strongly fighting for the rights of the women in the history. Then why don't we call him Dr. Baba Sahib Ambedkar is the father of women rights in India. The third one, the important punch, the fourth one is the worldwide in Chicago, the communism is started. And it spreaded even our neighbor countries like China, Russia and everywhere, but it was not so successful in India. There are many reasons we can talk about that. But Dr. Baba Sahib is the main instrumental to do lot many welfare for the labor community. In 1942 to 46, he was a labor minister in the Viceroy period. And he was bringing that commissions for labor, and he was bringing the lot many things for the labor community. The number one, 8 hours job. Before that, all the workers should work minimum 14 hours in the industry, and he brought the 8-hour job for that labor. The second one, they don't have any much benefit like what we enjoy the Provident Fund and other things. He brought the Provident Fund benefits for all the laborers. And third one, for the especially women working in the industry and all, there was a no paid pregnancy, paternity leave vacation or something like that. So he made it a rule to bring it the paid vacation for the women. The fourth one is, there was the situation, they employed women and children in the mining. So he brought a rule, we should not employ especially women and children in that mining. This kind of numerous schemes for the welfare of the labor community which never happened in the history of India. So why don't we say Dr. Baba Sahib Ambedkar is a father of Indian labor? So that there are many things like that. Can you think about anyone in Indian history has contributed as good as Dr. Baba Sahib Ambedkar? Yes. Simply the answer is no.
But still, my concern or my kind of still little disappointed is we have to go long way to bring back the Ambedkar faith throughout the world. The one good thing is really we need to proud about this one, and we need to thank for the Ambedkar International Center and President Ramkumar ji and everyone you guys contributed this one. That is a great thing in Maryland. You guys brought a great statue of Baba Sahib Ambedkar. So everyone has to celebrate that moment, and everyone should appreciate ourselves. So that's like that. Let us take that as a model. Let us take that as an example. Like that, let us set up some kind of goal. In the next 10 years, in America itself, let's bring up 100 Ambedkar statues all across America. So that will spread the Ambedkar identity and the change.